like no one cares. Roll the dice like no one cares. Yeah, get excited, baby. Welcome to the new age. Standing on the new stage. Get drunk before sunrise in the moonlight. Just don't wake me up. We do what we like. Let's funk after midnight, sparking twilight. We just turn it up, wait for new sunrise. Get me some disco music through the night. Lose control, dancing in the golden light. Gone crazy, we are running out of time. Fancy dream flying above the city light. She moves like she's in paradise, can't leave the comfort zone, and I am in the limbo, that's alright. Higher than the vulture fly. She moves like she's in paradise, can't leave the comfort zone, and I am in the limbo, that's alright. Higher than the vulture fly. Just fill me with that alcohol, the time is getting slow. No words convince me, beat that soul, don't ask me what is real. Just fill me with that alcohol, the time is getting slow. No words convince me, beat the soul, don't ask me what is real. Get drunk, live for sunrise in the moonlight. Just don't wake me up, we do what we like. Let's funk after midnight, sparking twilight. We just turn it up, wait for new sunrise. Get me some disco music through the night. Here we are dancing in the golden light. Gone crazy, we are running out of time. Fancy dream flying above the city light. Get ready for the game I play. Get ready for the game I play. Roll the dice like no one cares. Roll the dice like no one cares. Yeah, get excited, baby. Welcome to the new age. Standing on the new stage. Get drunk before sunrise in the moonlight. Just don't wake me up. We do what we like. Let's funk after midnight, sparking twilight. We just turn it up, wait for new sunrise. Get me some disco music through the night. Lose control, dancing in the golden light. Gone crazy, we are running out of time. Fancy dream flying above the city light. She moves like she's in paradise, can't leave the comfort zone, and I am in the limbo, that's alright. Higher than the vulture fly. She moves like she's in paradise, can't leave the comfort zone, and I am in the limbo, that's alright. Higher than the vulture fly. Just fill me with that alcohol, the time is getting slow. No words convince me, beat that soul, don't ask me what is real. Just fill me with that alcohol, the time is getting slow. No words convince me, beat the soul, don't ask me what is real. Get drunk, live for sunrise in the moonlight. Just don't wake me up, we do what we like. Let's funk after midnight, sparking twilight. We just turn it up, wait for new sunrise. Get me some disco music through the night. Here we are dancing in the
Hello everyone, my name is Archer, and this is more heavenburnsred. We are doing chapter 4, part 2, and I'm pretty excited. Story has taken a turn. Something that I was not predicting could happen ended up happening. So far, we only had characters died. Like, Kura died on last chapter, and Aoi died on chapter 2. But we had our first character that actually just left. So, Megami just left the squad on the first part of this chapter. That was literally the last thing that we saw happening, and we had the interlude, which was like we're still actually during the interlude. It's happening right now. Um, Iroha lost the ability to see colors because Iroha is a character that she does not see colors like normal people. She sees colors differently, and she sees people as auras with colors, like different than how they usually look. But right now she's not seeing those colors anymore, and because she realized that she's an Arby. She actually overheard our conversation about the reality of all the characters of this game being actually aliens that are shape-shifting into girls. And now she is that's her shock. She lost the ability to see colors. And since Megumi left our squad, Iroha is kind of filling in for her for now because we are testing now that she knows the secret behind the Narabis if she can actually transfer from her current squad to ours. Things don't look very good for Iroha. Iroha is very behind in comparison to our squad in terms of how good she is. So yeah, kind of complicated, but yeah, we still are in day 2 of the interlude. Okay, no problem, Vernito. Bursts through the ceiling and elbow drops a mad goat man that was about to eat the apple. Apple protection strike! Throws the goat into the sun. Okay. I cannot think about anything with goats and not instantly think about Nichijou. Because the rich guy, forgot his name, rides a goat into the school every day. Very good character. Uh, Also, I instantly thought about the scene where the principal starts to wrestle a deer for absolute no reason. But yeah, Nisujo is great. It just brings a smile to my face. Hello, Systems. How are you doing? Thank you so much for coming so early. What's the plans for today? Do you have a lot of work? But yes, let's continue. Interlude 2. Interlude. Uh, okay, let's go. Hmm. 今日は二人か。じゃあ、流す。I appreciate that your heart is already,
You know, he's already adapting herself very well. Right out the pain at least. うんうん Mm-hmm. 朝っぱらから体力使いたくないんだよ。もうそれでいいよ。 I have Japanese lessons soon, so I won't be here long. Just wanted to pop in and show my appreciation, especially since you stayed for my stream last night. I did, even though I didn't talk much. I was lurking the whole time. I saw Bennett doing stuff. You know, I saw the summer event progressing, so it was a thing. So yeah, and again, no problem. Sorry that I'm not as vocal as you are. You're such a good viewer. In comparison, I'm just very bland. But I tell people that I am not a decent viewer. And I like to remind people that this Apple is much more interesting in real life. Like, if this is anything interesting, a real life Apple is much better. You know, internet Apple is just very bland and very basic. I'm the type of person that I usually show stuff through actions more than words. But yes, excuses, I know. Oh, 100%. Again, streaming without anybody there, it's very lonely. Happened to me before. I played the entirety of Persona 5 Royal almost by myself. So I know that it can be a little daunting, but no problem. My pleasure. If I'm not doing anything. Yesterday I was resting, my body was hurting, was so sore. So, you know, it is what it is. And awesome that you have Japanese lessons right now, because again, I'm playing a game that's full on Japanese, so it's almost like the worlds aligned. I am full. I'm actually, my tummy is very full right now, so I won't be suffering the drawbacks of playing Heaven Burns Red with an empty stomach. Because think about a game that talks about food. By the way, when are we gonna get a gacha game focusing on food? Like maybe owning a restaurant, making food. That would be a cool one. Let's make it happen, whoever is the people that make gacha games. If you guys were able to make training horse girls to race fun, you guys can come up with something. I am at very, very basic levels for my lessons. Your tummy is full of beauty. That is weird. And no, and it is not. I'm by the way, I'm gonna try to use Nina because she supposedly is good to do like quick fights because of her revolution skill right here, because it has a multi-hit. It gives her multi-hit and then she attacks. So it is almost like Maki, but Maki is an LB3. Very well geared character, so you can see that their ratings are very different. But I still hope that Nina might pull her weight on this. You know, make things faster for us. I hope that using Nina and Maki together might clear things for me very easy. よし、今日も相当任務やっていくぜ。昨日は芦ノ湖北西岸までだから、今日は箱根関所まで尾根伝いで進もう。キャンサーがのさばってなければいい眺めなんだけどな。そのうち観光もできるさ。では出発。了解です。出発。石井さん、震えてる？もしかして怖い？違うと思うっす。おそらくこれは武者震いっす。I think that even though
Iroha might not stay with us. I feel like she's gonna grow a lot by, partaking on this team. Meanwhile, in FGO, us fans are very happy as our beloved director has finally returned. Well, for me, it's a 2 year as I am an A, but still, your director? What? Can you elaborate further? Like, was the game director off? Was he in hiatus? Is he the writer for Hunter x Hunter? There is a new Dragon Quest that they need to play. Okay, let me check this. But like in theory, there should be a killing swift, no problem. Okay, no. Congratulations, Nina. I know that I gave her the critical buff, but still better than I was expecting. And I can just try to alternate between Nina and Maki, and that should be fine. Basically, in game, there's a character who was the director of the organization we are part of. She got killed in the prologue, then came back as an alien god in part 2 and died again. That's why she's a serial killer. And then the sentimental music starts to play. Now is someone here and she's a Playboy unit. Oh, awesome! So, died in prologue, came back in part 2 as alien god, died again, now is a playable character. Cool. One day, I might give it a go and play FGO just for the lore and the story, because I like Fate. Not as like I hate the odds of FGO, because I know that it's very famous for having terrible odds. But I'm still curious as a player. But it's probably gonna be the FGO thing. Whenever like I'm already more settled, and I'll probably again start cutting some games
The ones that I had in my mind actually about cutting was actually this one that I'm playing right now, heavenburnsred, and Persona. But you know, heavenburnsred is such a good story that I felt that it would not be fair cutting it from playing it. So I said, okay, let me just. But I feel like I might cut Persona. Eventually, not right now. FGO has terrible odds and pity, but the story gets very good after initial part. Once you get around Camelot, it really picks up. Yeah, exactly. A lot of things in the game are not very ideal, in my opinion. But hello, Sandy. By the way, don't wanna ignore you. How are you doing? Hope you're fine. Hope you had a lot of fun hanging out with your roommate. I hate this crustacean guy. If you don't have its weakness, which I don't, it's just so annoying to deal with. I'm gonna just one-hit wonder. Well. That's unfortunate. Meh is never the answer we're looking for, but it is what it is. So don't worry much about the odds. There is a friend support system, someone can loan super broken meta units. Plus, I can tutor you through things. Awesome. But yeah, I don't know how I would play it, FGO, because FGO, like, I want a lot of characters, but at the same time, since the odds are terrible, that's the annoying part. FGO is one of those very old gacha games that they were designed to bite into every single ounce of cash you can put into it. That's probably why they never shut it down or never made a new one, because it still works. Now gacha games, they need to put a lot more effort into getting people's money. 結構高低差があるのよね。最近山登りばっかしてる気がするな。しんどい。いやめっちゃしんどい。やっぱりしんどいのよ。なんで博多弁だと一番しんどいみたいになるんだよ。ついたっす。石井さん、見かけによらず体力あるのね。そうっすか？きっとあれだな。山奥の田舎暮らしだったから。自然と鍛えられたんだろう。もしかしたらそうかもしれないっすね。わしを忘れてもらっては困る。お前らを待ちわびておったわ。カレンちゃん。先行してるなよ。ちゃんと一緒に動けよ。任務なんだよ。遠足じゃねえんだよ。遠足だとしても一緒に動けよ。そして敵です。まだ潜んでやがったか。ちょうど暇していたところじゃ。やるぞ。続くでーす。抜き度が過ぎるだろ。ユッキー、二人をフォローしてあげて。了解。Oh no! This is terrible. This is the worst outcome for this team. 2 lurkers. It pains me because even like this is not even gonna do anything with them. But you know, it is what it is. Like, these guys are so unfair.
Like, I feel like I need to have piercing units in every team because of these guys. Things are a bit more newbie friendly these days, since each new player can just pick one 5-star from the standard pool, plus the evocation system for getting the welfare unit from the shop. But how many units are in the standard pool? Like, when does units show up in the standard pool? As soon as they go out of their banner, they join the standard pool. Oh yeah, FGO is the type of game where us and then players plan things well in advance. We know what units are coming 2 years ahead of time and stockpile specifically for them. Yeah. A lot of planning. A lot of planning indeed. I expected a little more from that one. Even though they both had a lot of multi-hit, no, like there was no difference. Okay, one is done. Honestly, limited units don't really get put into the standard pool. Oh no, yeah, limited units but that's for most gacha games. I'm talking about the normal units, right? Because it's not like every single unit that comes out is limited. The game instead just has regular reruns and the like, plus the GSSSRs, which are twice yearly events that give a guaranteed 5-star. Yeah, but the game has banners that are not limited, right? Yoshi, 他に敵影はなしと。そっちはどう？大丈夫です。にしても、カレンちゃんが2人に増えたみたいになってるじゃねえか。つまり、頼りがいがある。褒め言葉に思えたか。お前が愚か愚か愚かだわ。石井よ。まだまだ 31A のお荷物らしいぞ。もっと弾けんか。お前に言ってんだよ。悔しいっす。さらに弾けるっすよ。お前もカレンちゃんの言葉を真に受けるなよ。弾けられるのが一番困るんだよ。勝手に突っ込んでいくなよ。今日はここまでかしら。ああ、帰ろう。今夜
夜の夕飯は何かな。あれ、またロコモコ？いや、ハンバーグじゃねえ。ひき肉？ガパオライスじゃない。タイが押し寄せてくるな。うちのスープは何でしょう？トムヤムくんね。トムヤムくん。タイ、とどまるところを知らねえな。Tyler just doesn't know when to quit. 初めてっすよ。Ah, どっちもハーブが効いていて本格的ね。I wish I could go back and just get the screen grab of Yuki screaming Thailand just doesn't know when to quit. Yuki, why are you such a Thailandator? What Thailand did to you? There are an unfair number of lower quality units. There are pretty good and a decent number of standard pool servants, including a very good general support unit. そういや、この前 3HD のみんなと材料を集めたね。Okay. あれを細工す Okay, る。 fair enough, fair enough. そうっす。いいよな、みんな。もちろんよ。なんなら手伝いましょう。慣れてないとこの作業は難しいっす。なら、やらせてやりゃ。Hello. 見てるわ。 Hello, Anne. みんなの許可を Talk 得たぜ。 talk about どう us. ぞ。 Talk about it. Talk to us. Tell us about your luck in Genshin. Funny enough, I was watching Sin Systems here play Genshin yesterday. They were doing the summer event. どうすんの？ So they might be able to relate to your luck. Are you as lucky as Bennett currently on the summer event? わお。すごい。なんて力技。面白そう。わしにもやらせよ。 I like that Iroha is becoming very good friends with Kara and Chun. みんなでそっちにフーフーしてたから。なんでだよ。ユッキーの顔真っ青になってら。あ、ランドークを砕いていたからすね。ウケる。Well, technically, yeah. Ah. それではイウミウシさんですよ。イウミウシならウッシーって呼ばなきゃ。ウッシー。 Sluggy. 申し訳ないっすが、腹が Honestly, in terms of summer, for a second, my eyes blurred, and I was about to say, honestly, in terms of summer fuck, and I'm like, what? Can you elaborate further? In terms of summer luck, FGO this year has been fantastic for me. Got all the units without too much of a dip into my stockpile. Now I only have one target left this year. Nice. Back in July 30, I got Steel. Back in July 30, I got Steel Lolly in 76. And doing single pulls on Inepa and got her within 4. Then earlier, I did one pull and I got another one, copy of Inepa. Nice! I don't know any of those names, but Sin Systems, no. So, awesome. Let me know if they are good and let me know. Yeah, no, that's awesome. Regardless if they're good or not. I know the Genshin also is not the easiest ones for you to keep, afloat. So you getting copies, the characters, and nice. I hope Inifa is very good. 何かの感覚がグイングイン高まってきて、それがてっぺんで弾けそうなんすよ。その時、書きたいものを書けるようにしておきたかったんす。ということは、すごく前向きでいるんですね。はいっす。さすがは芸術家といったところね。もう少し、もう一つ刺激があれば、ドカンといきそうなんす。それは絶対にドカンとさせてやりてえな。
力ずくなら手伝うぞ。カレンチ、いいんす。それは本当にアーシ一人だけの問題なんす。ここまで来たらドカンとさせちゃいましょう。ドカン。ドカンとさせちゃうっす。でも残り時間ももうちょっとしかないんだよな。I'm enjoying the stream. I'll be lurking for a bit, currently doing preschool stuff. Aw, I don't know you were in preschool. ひでえ目にあったぜ。 Thought you were a little older. ねえユッキー、ちょっといい？もちろん。 Oh yeah, good luck. イロッチのおばさんに会いに行けないものかな。また急だ。 I know. 肉親になんて無理に決まってんだろ。どれだけ時間が過ぎ去ってると思ってる。29年だぞ。生きてる可能性。 But now in my headcanon, you're a 私らは preschooler. 死んでるんだぞ。その Just take it. 石井が生きてるとは思ってもないはずだ。しかも昔の姿のままで現れたらお化けでも見るかのように扱われてショックを受けるだけだ。そっか、そうだよな。でももう一日しか時間がないんだよな。焦るのはわかるけどさ。イロッチのおばさんが残したワイルドな芸術作品だけでも見れないかな。どこにあるんだよ。山奥の田舎って言ってた。今相当して言ってるのは内陸じゃなく沿岸側だぞ。全然正反対じゃん。 Not even 今更 remotely 任務 close. を放棄してそんなところに向かうわけにもいかない。でも海か。明日は海に出るの？そこまで相当する予定だ。 Wait, was that Ruka's mom or something? どうした？ぼーっとして。いや、久々だなって思って。海か？そう、ちょっと楽しみだな。海にはキャンサーいねえし、波打ち際を走って青春を一瞬でも謳歌してみるか？いいね。みんなで一緒にしよう。私はやんねえわ。ハッカーが波打ち際走ってたらおかしいだろ。どんなアウトドア派なハッカーだよ。ハッカーは知らないけど、ユッキーはいいじゃん。ユッキーも嫌だわ。ってなんて恥ずかしいセリフ吐かせるんだよ。もう少し、もう一つ刺激があればドカンといきそうなんす。あれ？ちょうどいいイベントになるのでは？さすがユッキー。みんなに提案してみる。提案にとどめておけよ。 So we're gonna have a beach episode next one. 明日は海に出るらしいからさ。みんなで波打ち際を走って青春を謳歌することに決めた。え？隊長命令。みんな強制参加。ほんと聞かない子だね。とどめろっつったのに。ずっと海で指揮してましたが、波打ち際を走るなんて初めて。ワクワク。私もずっと引きこもってゲームばかりしてたから初めて。どんな気分なのかな。諜報員にそんなアグレッシブな青春必要なのかしら。わしが追いかけ回してやるわ。走る全力で。イロッチはどう？海っすか。 I love that she's 何か still 困る so ことでも afraid ある？ from Karen. どうしてっすかね。 The いい hip 思い hitting 出が code. ないんすよ。 Hello, Jeff. How are それ you はもし doing? かしてあれ？おばさ Long んと time 暮 no らす see. 前の思い How 出 have you been? そうっすね。あーしが色を認識できる前、遠い昔、何度か連れられていったような気がするっすよ。巨大で、ただうごめいていて、恐ろしかったっすよ。無理して付き合わせるもんじゃねえからな。ビビリかうわぁ、無理強いするやつが現れたよ。海ごときが怖い。今やわしらは地球外生命体を相手にしてお
だぞ。この Well, 地球 she's に right. 恐れるものなどすでにないわ。あってはならんわ。 She has a point. でもさ、 For people that are literally fighting like aliens, 何か知らんがドカンとさせるのではなかった elder のか。 entities. すぐさま出ていく The か。 beach is a little こ more の場で tame. シャッキリせえ。 シャキリするっす。マジで無理しなくていいんだぜ。 I think she's forcing her. いろいろ教わったり、お世話になりっぱなし。ついていくっすよ。そしてドカンとさせるっす。それでいい。覚悟はいいが、波打ち際を走るだけだからな。それって私もやんのか。ユッキーを一人置き去りにしていくことになるよ。くっそ。ついていかなくちゃならねえじゃねえか I'm よ。 glad Carrie isn't a low tempered and shit. She's the most sane one here. Fine sanity. Oh, anyway, my lessons are soon, so I'll be dipping. By all means, dip. Who doesn't love a good dip? あれ、イロッチがまた。 Thank you so much, Sin Systems. Have a good time at your Japanese lessons. Sayonara. Yeah, that's the best I could come up with in that few seconds. I'm sorry. Again, for someone that watched so much anime, I thought that I was a little more prepared, but still fumbled. なあ、今日も Hello, 頑張り Ellie. Long time no see. How you doing? 興奮して寝つけないだけ Actually, I haven't seen you streaming in a while now. Maybe it was just me not paying attention, which is possible. But just me, or you haven't been streaming for a couple of days now? 私が恐れたのは海ではなかった気がするんすよ。でもやっぱり小さかったら海って怖いと思うよ。ルカッチはそうだったっすか？私は Thanks, Apple. I'll probably burst in again once I'm done. Awesome. 母親と一緒に遊んで No, I love whenever people いい just 思い burst 出だっ in. たんすね。 Friday was on for 10 hours. I'm so see, 母親に連れられて行ったっす。 see, it was me. My days are being hectic. Friday was a long day. Saturday was also a long day for me. Yesterday was was the day that I didn't even stream yesterday. I was just relaxing because my body was hurting. Also, when the co-op with Sandy again, didn't happen, believe it or not. So I didn't update anybody. The co-op with Sandy, no, I think I did. The co-op Sandy did not happen because Enter the Gungeon doesn't work. Like, the co-op is remote play. So, like, someone needs to host the gameplay and someone else needs to enter the gameplay. But because I live in Brazil and Sandy lives in the United States, we have a very, like, big ping between us. And so, like, someone's gonna be lagging. And Enter the Gungeon's a game that you cannot be lagging since it's all based on, like, dodging and, you know, not very good to play with a ping. So, and we can actually try to do with the parsec, but I was just not, was not in the mood to just set up parsec. So I ended up really not playing much. I was just watching streams yesterday, probably the entire day. Self-care is important indeed. Self-care is important. But let me go back. Awesome that you streamed for 10 hours. What were you doing Friday? そうか。だったらそれを私らでいい思い出に塗り替える。それでどう？ルカッチたちがっすか？ More Minecraft? そうですね。 That's my guess. それだったら頼もしいっす。オーケー。絶対そうする。I've been studying and exercising now almost every day. Again, yesterday I took like a break and rest and kind of, you know, self-care a bit. But today I was supposed to exercise earlier. Like, this was the moment that I would be exercising.
but I decide because my body's still hurting, I decide to do probably by the end of the afternoon. You know, almost like evening. It's supposed to get a little colder, so it's gonna be kind of perfect for me to just do it later. My usual Minecraft on the server that Birch put together. Oh, that's awesome! So you guys are playing together? Minecraft? I sent a screenshot in Discord, you can check at any time. Misplay Minecraft, my old server got corrupted and didn't play it active like before. Oh, I'm sorry. Let me see your print screen and... Oh, Sitlali. Ah, okay. Inefa, I think I saw... Maybe you play... Yeah. You posted that before. You posted that a few days ago, actually. The 29. Yeah, sorry, again, my mind is terrible. But awesome. Tuesday stream is other things. Friday's Minecraft. Same server, but not together. Okay, fair enough. Hello, Kokomo. How are you doing? Thanks for joining us. I'm doing fine. I was able to rest yesterday. My body's a little better. I'm still pretty much very sore and hurting, but I'm much better than I was yesterday. Yesterday I was hurting from breathing, so for sure improvements. But I will exercise more later today, so you know, I'm probably gonna be hurting the entire week. That's the reality. But besides that, I'm doing great. How are you doing? That happened to me once. I stopped playing for like 2 years because of it. Oh. Yeah, it's very annoying whenever you get like your save corrupted or your server corrupted or anything corrupted, because it kind of demoralizes you, especially if you have been playing for a long time. You okay, Archer? I still think you were... you okay, Archer? I still think you were good people. Thank you. I don't think I'm good people, but you know, if people believe enough, it's kind of like a god symptom. You know, if enough people believe in fairies, this apple might actually sprout wings and start flying. So keep clapping. Just got off from work, so kind of tired. Awesome, Kokomo. Do rest. Now it's time for you to relax and enjoy. As I was telling Infrit yesterday, being good is a construct of society trying to keep you leashed. It's just a concept. We shouldn't strive for being good or bad. We should just strive for being human beings. And human beings come in all forms, you know, good, bad. In my case, terrible. But you know, people should already know that by now. You know, I was there at the very beginning. Eve was like, ooh, that apple looks juicy. And the snake was like, yes, pick the apple up, bite into it. And I was just like minding my business. And now, here we are, after thousands and thousands of years. When you stream reverse, I'm excited for the AC collab Lost to Isolde for Keep. Taking a break. I will be playing on Thursday because of the collaboration. So today normally would be reverse, but I decided to swap reverse with heavenburnsred, so I can play heavenburnsred today, and then I will play reverse on heavenburnsred's day because of the collaboration. I do plan on kind of not doing anything Thursday, so I can really
do everything that the collaboration has to offer. You know, all the stories. I'm gonna pull for characters. It's gonna be very fun. I have a lot of saved up resources. I got Keep Arena on my first in pull. So, you know, my plans are going so smooth. I might be able to get like Ezio and the girl that I forgot her name, and Alexius, and even have enough saved up for Nautica. Also, I was on delivery today and we had a slow day, so I talked with my driver and we made some pit stops. Oh, awesome! But okay, explain. Your driver. So okay, so you were actually driving with someone else, like you have like someone driving and then you do what? Because I thought when it comes to like to deliveries, it's just usually not just one person. そうだな。 I hope, yeah, I hope so. あれ何かな Because I know a lot of people, especially like new players, like Kokomo is a fairly new player technically. Kokomo played on the beginning and then stopped playing reverse, but they are back playing reverse because of the collaboration. And I advised them to pull everything on Ezio and the other characters since they are giving their portraits so basically for free to us. So it's great for new players, but since I'm already a little like already advanced and stuff, I'm just gonna get one copy of each and call it a day. ジングルベールジングルベール知らせな続きますここですもうそうきましたかやるわねこれを逃す手はないですね I only logged in reverse for 8 days as well. Damn. What a fake fan. I load the cargo, the driver. Okay, my father has a lot of medical issues, so I'm sorry. I didn't know that you were working your father. And also, I'm sorry that your father has some medical issues. Sorry, I was trying to be a little inquisitive. I didn't know about the situation. Thank you for actually letting me know. But yeah, very nice that you're keeping him company and doing the heavy lifting. And the only thing he needs to work is drive. Very noble of you. And I have 110 pulls saved up in reverse, so the Gumba's gonna be good. Nice, good job. Yeah. Again, in theory, if I was not already building up to do a blood type team, which I'm still very behind on that, yeah, everything would lead for me to go full on the Assassin's Creed, you know, because I feel like that's the healthiest choice. You can make Ezio and the other characters basically full like P5. So I will read their portraits. I don't believe that their portraits are gonna be super OP, because I don't think they would make a super OP portrait for a character that they're just basically giving their portraits for free. But if the portraits are OP, I might change my plans. Don't worry about it. I'm an open book. It was not even like more like of a question of like keeping a secret. More of, you know, it's always like a sensitive subject, talking about like family, health, and things related to it. だいたい半分くらいだな。イロッチは大丈夫か？ But I appreciate. 大丈夫っす She is guaranteed, since Ezio and Cassandra are true limited. だからしゃきっとせい
Yeah, that's what I was thinking, you know, since they are 迎え撃つと more limited even than the limited characters, because we're already having reruns of Gio. We're gonna get Lucy rerun very soon. So we know we're gonna get Nautica rerun also eventually. 先に滅ぼ But されるわけにはいか Ezio, ない we don't know when we're gonna get the collaboration with Assassin's Creed again. Maybe never. So, you know, it's one of those cases that I might actually pull everything for the Assassin's Creed この collaboration. 者たち幸あれパワーアップ。実を結ぶために花は散る。それをてめえらにも分からせてやる Well, I would love a functional team for Polydor. Oh no, you're gonna be great since Ezio, Cassandra, and Alexius work perfectly together, and you're gonna get all of them. And you already have Medicine Pocket to be the healer, so that's great for you. この生命を断つのがこの Yes, Lucy rerun soon. And again, a lot of people are building up for Dynamo. Since now that we know that Karen's gonna be Dynamo, the Dynamo team is どうした basically complete. 31A ってどれだけ仲がいいんだろうと思ってちょっとぼーっとしてたっす。シャマ覚醒しろそして But every time that I start thinking about, you know, ditching それだけが Nautica for チームだもんな just pulling Ezio and Cassandra, like a lot of copies of them, I remember that Nautica and Sentinel are such cool characters, も仲がいいっす。 and I really want to use them. 仲間に恵まれたんだな And you have Eternity with her new Euphoria now doing Blood Tithe. You have Samavise, so many characters that I want to use. So I might really just pull once and get like one copy of Ezio and Cassandra and just call it. Because again, I highly doubt that they're gonna make their portraits very good. ともっち。一緒に寝起きし。 And yes, Lucy rerun very soon. Lucy rerun very soon. I will not pull for Lucy, by the way. 今日まで生きてきた。 Not that I'm not interested into building a Dynamo team anytime soon. ここまで結束したんです。 Even though I really like Ulrich. ただわしは結束した覚えなどないがなしてなかったのすげえ矛盾したこと言うな。誰も一人にはなりたくないっすよね。そうこの戦いにおいて仲間はもう家族みたいなもんだからね家族。確かにそういうもんっすよね。何立ち止まっている進もうではないかそうだなみんな行くぞ Wait, I might be getting closer to 100 pulls as well, just out of clear drops. Because I think after Keep Arena, I have 25 pulls, あれは and I have like 100,000 clear drops or so. So I believe I'm gonna be fine. But yeah, probably after Sentinel, 色を取り戻す。 I'm gonna give it a break on pulling for characters. Probably for a couple of patches, unless they just come up with something incredible that I cannot ignore. Which I'm really hoping that they don't do anything better now. Because they are being like creating good stuff like non-stop. このチャンスを逃すな。ジングルベールジングルベールシラフだいいじゃねえかお前はすでに死んでいる。普通に乗るなよそこだなんてかっこいいの。
あ、潮の匂いがしてきた。本当だな。イロッチ、どうした？この匂い、ドカンと何かが弾けそうっすよ。やったじゃん。たどり着いたら絶対弾ける。ルカッチ、足怖いっすよ。どうして？足の中でグイングイン高まっててっぺんで弾けそうなのは芸術的なものではない気がするんす。とんでもない勘違いをしていた気がしてきたっす。Hmm. 予感がすべていいものだなんて限らないっす。何を勝手にいいものだと思い込んでいたんすか。足はひたすら惨めでひどいものかもしれないっす。イロッチ、さっきからうだうだと。今の貴様より惨めでひどいものなどあるか。カレンチ、アイデンティティすら失って怯え震えてるその姿こそ、 The moment I see some of us around, my account's gonna go dry. This is literally next patch. Some of us reruns literally next patch. She's gonna get her euphoria, so she's gonna be available for us to pull. That's whenever I'm gonna pull for mine. Some of us entire team is gonna be almost available next patch, to be honest. 桜がちやほやされている陰で、わしは一人いかに華麗に相手をほふるか、それだけを考え続けてきた。その孤独な戦いがわかるか。ずっと一人で刃を磨いてきたのだ。芸術もそうではないのか。黙々とキャンバスに向かうものではないのか。 Damn. 孤独ではないのか。周りに仲間がたくさんいてちやほやしてくれるのか。貴様は違うのか。 Yeah, you need to breathe after that. 帰れ。もう用はない。いいわっす。あ？足も戦いたいっす、カレンチと。はて、今の一瞬で何か心境の変化でも。 May your account be 今の熱い思いを blessed. 聞かされて逃げ帰るわけにはいかないです。足は足じゃないかもしれないですけど、元の足は One thing they can always do is その足まで捨て去ることなんてできない pull just for the basics on the Assassin's Creed っす。 and その思いが save up to pull for Nautica and Semmelweis 進むっすよ。 and make a blood tie team. やれやれ。らしい。 They already have Madpock, that's a very good healer for them as カ well. レンちゃんがそんな思いでいたなんてまるで知らなかった。 But I would advise you getting another healer just because even though Madpock basically functions for every single team in the game, お前 you're gonna need 当 more. 初に言ったつもりなんだが。え、スカサッチも？いえ、全然泣いてなんかないわよ。でも今は切り替えなくちゃな。手強そうですが、3一へたるところ見せたりましょう。オーケー、行くぜ。 Yeah, even though I'm having these side conversations, the story right now is pretty knee deep. Aoi. It's octopus kind of situation. どうする？まだこっちには余裕がある。今のうちにやっちまおう。 If my luck goes like Limbus, I'll have everything other than the ones that I want. Nah. It's gonna be fine. Oh, it's a boss that's weak against light, and I'm using my light team. What a sudden turn of events. Of course, I would go with my light team.
against a boss that does not take light damage. Actually, not taking any damage. Why is not taking any damage? やべえ器用に足をなかなか本体に頭がルカどうする仕切り直した山側に離脱しよう Yeah, we need to regroup and maybe change teams for a dark one. とりあえず距離は取れたか。ユッキー、今の敵どう思う？今の私らの戦い方とは相性が悪いとしか言いようがねえな。今は前衛の手が足らないから最後はカウンターを食らっちまう。前に出られず申し訳ないっすよ。何ができる？危険は伴うが被弾覚悟で足止めして私と石井が遠距離から削るくらいだ。どれだけ時間かかるんだよ。それでもやるしかないか。バカみたい。そんな覚悟いらないわ。 Oh, she awakened. スカサッチ？泉さん、敵の動きを見落としているわよ。I love that she awakens on the random time. But sure, 確か she's に helping. 10本の足を効率よく動かして防いでいるけど、左側後ろの2本は反応が遅いわ。今の戦闘でそこまで見ていたってのかよ。ええ、攻撃から防御に転じるほんの一瞬隙ができるの。ただタイミングはかなりシビアよ。 Good job, その Tojo. タイミングは私が伝えるわ。合図で泉さんと石井さんで遠距離から攻撃して、うまく当てられれば防御が間に合わなくなり、近接攻撃も届くようになるわ。しっかり息を合わせなさい。ユッキー、スカサッチの意見いけそうか？どうだろうな。私すら気づけなかった隙だからな。でもやるなら余力のあるうちにやった方がいい。 Is this interlude one? Also, yo, hello, Megatails, yo. And yes, this is interlude one. This is Iroha's interlude. Right now, we're fighting the last boss on the last day. 合図までは深追いしないで。しばらくは見ていればいいのでしょうか。今よ行くぞ。 Good job, Tojo. I don't know when, but I guess my way of saying hi is by saying yo. Again, I use yo a lot of times. Yo is a very good way to say hi. 目に物見せてやろうぞ。Yes, I'm going to do light damage against this boss that basically does not take light damage. But that touches light. 体勢を立て直されちまった。了解。 今よ。 Thank you guys. I think I can take over. 実を結ぶために花は散る。それをてめえらにも分からせてやる。ジングルベールジングルベール。皆さんあれ。は効果的じゃないんだよ。Okay, even that was not that good because, dude, it resists so much of my light damage. It's not even funny.
Yeah, it resisted almost my entire damage. もらった頼りになることはどうかしら。頼むぜ。ユアジは聞きますよ。そんなものもあるのね。攻め時ですね。Ba ba 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 ba. 風のささめき。勝利とは I'm gonna have to kill it in another way. 勝機は我が方にあり。こちらこの者たち幸あれ。パワーアップ。ユアジは Please just die with this. お前はすでに死んでいる。 Nope, not enough damage. Yeah. If you don't fight it with at least a neutral element, makes things so much harder. 未来が見えます。見せましょう。我々の戦いを。こちらこの者たち幸あれ。同越至極。やあ災いが降りかかる。そんなこともできるのか。災いが降りかかる。朝張り切りすぎんだよ。ジングルベールジングルベール。キラキラ。 Gonna eat dinner. Awesome. Go ahead. I'm gonna be here. Hopefully no longer fighting against this one boss. チャンスだ。風のささめき。勝利とは我がバフスに。ガードスキンハンドサインダーク AB。 なんてかっこいいの。 Made it work. Again, they just got very spongy. It's not even hard. 本当にすごかったんだな。これ式当然よ。情報員だもの。無事倒せたし、周辺の雑魚を掃討して終わるぞ。了解だ。よっしゃー、ついにたどり着いたぞ海。 Oh 戦い man! 終えたばっかりだろう。よくそんなテンション残ってるな。みんな疲れてんだよ。少しは休ませてやれ。不肖私めの庭のようなもんです。ご堪能あれ。悪くないじゃない。あれ、みんな元気なの？波打ち際まで行こう Actually, ぜ。 I need to change the name of the stream because I said already chapter 2, chapter 4, part 2, but no, I'm still doing the interludes. I'm gonna update that later. まるで子供ね。冷たくて気持ちいい。はい、自滅。え、何？さっきは覚醒してたから自滅してなかった？ユッキー、やっちまったな。いやいや、当初は別に二重人格じゃねえから正しいはずだろ。水平線まで見えて綺麗。もし普通に暮らしてたらこういうところにも遊びに来てたのかしら。うん、引きこもりだったけど司さんなら連れ出してくれたと思う。そう？ Aww. 足を取られました。お前の庭なんだろう。取られんなよ。ルカッチ、聞いてもらいたいっす。走る前にドカンと来た。それはカレンチに熱く語られた時にすでに来ていたっすよ。それでどうなったの？
小学校に上がる前の遠い記憶をドカンと鮮やかに思い出したっすよ。母は誰もいない季節外れのだだっ広い海に連れて行ってくれたっすよ。人目のない場所である必要があったんすね。そこで母はどうしたらあなたと一緒に生きていけるの？そう言って取り乱して泣いていたっす。それを思い出したっす。母親は宇宙からの飛来物を観測したんす。まだ平和な時代だったっす。でもこうなることを予見して、だから手のかかる足を手放すしかなかったんすね。飛来物を解明する激務と子育てが両立できるわけなかったんす。人類を救うために足はあまりに足手まといだったんすよ。今ようやくわかったっす。 But okay, that does not justify what she did. 怒り続けていたのか。足が普通の子じゃないと一緒に暮らしていけなかったからっす。辛いのは足よりも母親だったっす。お母さんだったっす。それを勝手に一方的に怒られていたと思い込んで、おばに救われたように記憶をすり替えて、足が一番卑怯だったっす。君がやってることよりひどいっす。本来感謝すべき母親を怒ってばっかだったなんて話してたわごとだったっすよ。足は十分愛されていたっす。今思い出したっす。素敵なお母さんの子供だったこと、人類のために誰よりも早く行動していた研究者の子だったこと、感謝っす。産んでくれて。色が見えるっすよ。海の色っす。あの時は真っ暗でただうごめいて怖かったのに、ものすごく鮮やかっすよ。こんな綺麗な色初めて見たっす。ルカッチ、足は 31D に戻るっす。この記憶を大事にして生きたいっす。うん、わかった。ならみんなで走ろうぜ。はいっす。行くぞみんな。了解です。私が一番だ。足も負けないっすよ。海なら強いところをお見せしましょう。ギリ陸だからな。わしに追いつかれぬようにな。私もいつかこうして走った気がするな。それは今も変わらず楽しいや。Yeah, the music is very nice. Almost every tune for this game is very cool. 一緒に食べてもいいかしら。手塚司令官、もちろんいいよな。ビビりすぎだろ。どのような領事をしてくれたかはわからないけど、一皮むけたように頼りがいのある一員として石井いろはが 31D に復帰したわ。礼を言わせてありがとう。いや、そんな波打ち際を走って青春を謳歌してきただけだよ。他にもキャンサー相当したり頑張ったろ。そう、あなたたちも辛い立場だったにもかかわらずよくやってくれたわ。いやいや、これぐらい。どうしたおたまさん。むしろ助けられたのは私たちの方だった気がするんです。
石井さんにってこと？そうかも。まあね。みんな気づいてたのか。どういうこ一人だけ気づいてねえじゃねえか。Yeah, one didn't notice. Yeah, yeah, I was gonna say, like, she helped them get over Megami very quickly, actually. 振り返ると確かにそう In だけど 3 days, this girl 私 completely は逃げるのに夢中だった forgot about Megami and just moved on. ごちそうさま。早っ。無神論者なのだけど。 Again, it's not that Megami is dead and it was Megami's choice, so 必要なおぼし飯だったのかも like, しれない。 of course they are not gonna be like いい経験をさせてもら getting った。 too affected. これからの戦い、期待しているわよ。 But after the first day, they didn't even mention Megami again since now. ぬりぬり Welcome back, 対 Megatails. 策になりそうっすね。お母さんと行った海、三一へのみんなと走った海。そしてこれからも一緒に走る 31D みんなとの海でーす。 Okay, that's pretty cool. That's very pretty. Interlude was pretty fun. You know, I don't have much to discuss about Iroha, even though like that was very like it's pretty heavy what she had gone through with her mom, and I still don't find her mom's actions very justified. Her mom basically gave up on her because she wanted to save the humanity, which again, she's just giving up on her daughter to save everyone else, which in a lot of people's eyes would be very much justified. And Iroha was already a pretty tough kid to raise because of all her, issues. But I don't know. She could have done a better job. You know, I don't think she tried. I don't think she really thought about everything that she could have done. I think in a way it was the easiest route to just ditch her. And again, the world is still fucked, so it's not like her mother could do much. But I'm happy that Iroha, like, rose above it now and is producing her art like she used to. And that painting was very gorgeous. Like, I think one of the things that I dislike most is that we're never able really to appreciate her artwork because we can never see it. I think this might be the second time we saw some of her stuff, and that painting most likely is the most beautiful thing that I've saw from Iroha. So, very nice. W interlude. Yeah, W interlude. For sure. I'm curious to see. If I'm not mistaken, there's two, right? If I'm not mistaken, there's another one after this. Guys, I'm gonna get some water. I'll be right back. Back.
Hello. Missed almost all of it. But yeah, most of it, well, I did last stream, and I had to bounce before the stream, before like the last day. So this interlude kind of ended up being chopped. Most of it happened last stream. Interlude 2 is after you complete chapter 4.2. So yeah, 4.2 happens now. Let's go. You know, at least the title's not that wrong now. Let's see where we go from here. Ooh. Like, I am appreciating that they're doing like CG and like animations for the characters now. Even if it's very little, you know? I really hope that JP devs can, you know, rekindle and capture the community back after their multiple blunders, because you know Jun Maeda's dream is to have Heaven Burns Red probably turn into an anime, and I'll very much enjoy it. The member 31A grapple with their new realities. Narbis, fights. The results that Megumi, unable to bear her own powerlessness, she chooses to leave the squadron and took her from them. Okay, since we're seeing Megumi, I know that she's gonna be brought back. Like I don't doubt that she's gonna be brought back. I'm gonna log in and have a burst. Be right back. No problem. 揃ったようね。休暇は楽しめた？ああ、ハッカーのユッキーとボートに乗って海釣りでハッスルしてきた。 Skipper. してねえし、ハッカーはボートに乗って海釣りなんかしねえし、ハッスルっていつの時 This 代の is 言 the 葉だよ。 bomb. ハッスルするのはこれからじゃ誰に？もしかして私に？シャキッとしとらんと、その首に刃が向くかもな。するするする。ハッスルしたりましょう。怖いぐらいいつも通りね。この私も若干引いてるぐらいさ。引くなよ、ハッスルの言い出しっぺだろ。ナイスハッキー。立ってただけだわ。I literally did じ nothing. ゃあ早速だけど、今後の司令部の戦略方針にも関わるから、一通り聞いておいてちょうだい。あなたたちが倒した2体のフラットハンドの追加調査結果が出たわ。あれだけ苦労させられたんだから、いい情報であってほしいぜ。乗鞍岳、御嶽山はキャンサーの活動が低下していたことが判明。どうやらあの2体のフラットハンドはそれぞれの3階のハブだったようね。またキャンサー同士にはテリトリーのような概念があることも分かったわ。まだ実証中ではあるものの、キャンサーの行動圏内をシミュレートして浮かんだ説よ。2体のフラットハンドはレッドクリムゾンがいなくなったため、霧ヶ峰までテリトリーを広げようとしていたと考えられているわ。あら、茅森さん、わけがわからないという顔ね。What I'm confused about. Territory isn't it the game where you stack blocks? But if I ask that, I look like an idiot. Give her the finger hard to say love ya. Territory isn't it the game where you stack blocks? But if I ask that, I look like an idiot. Give her a finger hard to say love you. Help here, guys. I'm between 2 and 3. I like the breakage of her own mind, so I'm gonna go 2. なんて聞いたらバカだと思われる。
何と聞こうとしたんですか？試しに言ってみてください。テリトリーとはおちげえのことでしょうか？なるほど。 I いかがで see. すか？バカだと思います。 Your やはりですか？ predictions are correct. ここに来てもゆるユッキー要約して。レッドクリムゾンに続いて2体のフラットハンドを倒しただろ。うん。松本拠点までをテリトリーとする巨大キャンサーがいなくなったわけだから、空白地帯ができたってことだ。そうよ。人類の生存権を一気に広げるチャンスが訪れたの。なるほど。これも 31A をはじめセラフ部隊全員が奮闘してくれたおかげよ。いやいなんでここぞとばかりにお前が照れるんだよ。全員って言ったろ。軍の戦略方針として次の攻略地点は京都とします。京都？なんだよ、嫌なのかよ。京料理ってさ、味が薄いじゃん。パンチがないっつうか。素材を生かす味付けなんだよ。私は大好きだよ。じゃあやる方向で考える？私は味加減で決められねえんだよ。命令なんだよ。それを聞かされ Since て you る真っ like it, we 最中 can なんだよ。 think about しばら getting it く黙 back. ってなさい。はーい。京都には放棄された次世代エネルギー研究所があり、プロトタイプの発電ユニットが眠っているわ。このユニットと技術資料を入手すれば、人類が抱えているエネルギー問題を解決する突破口となる。そして第 31A 部隊に新規作戦参加の命令を下します。どんな？ 31A には京都までの行軍路を割り出すため偵察を行ってもらうわ。まずは名古屋拠点までの偵察を完了させて、その後に京都までの偵察よ。長期間の行軍となるから覚悟してね。うへー。その前に相川さんの穴埋めね。臨時隊員を1名選び、明日木曽駒周辺の調査を兼ねて連携を確認しなさい。 So we can get anyone? 加えるの？そうよ。5名のままじゃ大規模作戦の部隊編成で支障が出るのよ。そんな日が来るとは思ってたけど。石井さんともうまくやれましたし、大丈夫ですよ。おたまさんがそういうのなら。 Kyoto's overrated. Let's go for 無理してな Hokkaido. いかな。それは誰を選んでもいいの？ 31B I の mean, 再編成中だからいかよう。 I don't know much about all Already the sold out, locations, so Yokai. sure. Welcome back, Megatails. Well, I don't know, why not Odaiba? Let's just say places. じゃあとりあえず 31B のとこ行ってみる？この先どうしても必要みてえだからな。めぐみさんの帰りを待っている間も事態は動いていますしね。ったく、朝倉とわしで2人いるよ Well, うな people もの from なのに 31B ね。 are not doing much already because since they lost away, they've been kind of on the back burner anyway. Who could we get from that team? Maybe なん Seika, でしょう。 maybe Kozue. ちょ、その通り。 I don't think I would remove the sisters because they kind of work very well together. And I wouldn't get Byako. Even though Byako I think would be also a very 31B fair の教室へ行っ replacement. てみるか。白川さん、ルート選定は完了しましたか？ああ、2つ候補を司令部に提出し、 But you should really think about it. Now, いよいよですよね。 three squads are kind of scuffed. Because we're missing Megumi, so we have 5 here on 31A. They're missing Aoi, so they have 5 on 31B. They're missing Kura and Monica, so they only have 4 on 30G. Monica's gonna come back eventually, but still gonna be just 5. So technically, 1, 2, 3. We still have 4 teams. No, 1, 2, 3, 4, 5. No, we have 5 teams still with the 5 members.
Still, we have like 3 squads kind of scuffed. これで復興に一歩近づきます。 Kado is the northern island with snow and hot springs. Ooh. Of course it is. And who doesn't love some snow and hot springs? よう、いちごにすもも。白子もいるな。うっとうしいのが来たにゃ。あれ、司令官から聞いてない？聞いてるよ。誰が 3-1A に加わってもいいの？まだ再編成中だしな。しばらくは野営地での任務もあるし、部隊よりは個人で動く見通しだから問題ねえぜ。そうか。で、誰にするんだ？よーしよしよし。どうしたの、白子？どうやら白子が一緒に行きたがってるようだにゃ。すももが言うなら間違いねえな。そうなの、白子？あの時と同じにゃ。茅森ならわかるはずにゃ。葵を失った時の。そうか。白子は心が弱ってる相手に寄り添うんだったな。見透かされちまったぜ、白子。ありがとうな。よーしよしよし。噛まれるところだった。腕がもげるところだった。 Yeah, even though Byakko is okay with Ruka, it might be complicated for Byakko to acclimate with the rest of the team. このさ、扱いのさ、歴然たるさ、こんなさあるってぐらいのさ。うるさいやつだにゃ。茅森、白子よろしくな。こいつも思うところあって力になってやりたいんだろうしさ。わかった。けどずっとじゃないよ。一時一緒に任務をこなすだけだよ。それは白子も分かっててくれ。Actually, I forgot what account rank it was, but rank 50 or 60, your squad list increases from 15 to 20. My list? このままみんなでランチとしようか。 What's そうだな。 like the amount of different squads they can have at the same time? Because I barely use like 5. 白子も腹空いてるのか。よーし、一緒に行こうな。I think I'm level 49 right now, by the way. Yeah, 15. Yeah, I don't even use really the 5. Yeah. I really only have like real 3 teams. This, and this. And then I have this kind of cuffed electricity one. Tora, Tigers, Kansai. なるほど。しっくりきますね。Is Byakko just a tiger, like an actual tiger? Yes. Oh, is that it? Oh no, thank you. No, I appreciate that. But yeah, I barely use the ones that I currently own. So any something else would be a little more, you know, more in handy. ブリーチカが協力したよね。 But yeah, Byakko is literally just a tiger. Byakko can understand human language also. Like you can have conversations. Like Byakko can understand what you're saying. It just that has no way to actually communicate. But we have some characters that can kind of translate what Byakko's trying to, you know, say. Ruka, Sumomo, and the late Aoi were pretty good at translating what Byakko wants to say. Aoi was the best one, but she's no longer here. さらになんかご飯も選べるみたい。今度はインド推しかよ。ほんとどこに向かおうとしてるんだよ、このカフェテリア。
まあまあ、それで士気が高まるんだからいいじゃん。おっと、白子はカレーなんて食べないよな。何がいいんだろう。厨房で生肉でももらってくればいいだろうよ。じゃあちょっと行ってくる。ステーキ用の生肉、これでいいのかな。喜んでるみたい。よし、では Like a 戦う力になってください。 tiger in Narby, or just like a straight up actual tiger? That's a good このバター question チキン甘くて美味しい。 because the actually is not very clear if Byaku's おやつに actually an Narby, but I believe it's an Narby because I think only Narbys can link up with 白子も夢 Seraphs. 中でがっついてるな。 So I think Byaku needs to be an お Narby. や、もう食べ終わった By のか。 default, it needs to be an Narby. 水でも飲んで休んでておくれ。 So yeah, it's a tiger Narby. I already forgot. 食後のチャイが Only カレーの後だと only 最高ね。 Narbys can link up with Seraphs. 落ち着く。 So every single character ど that こま owns で a 運動しな seraph んだよ。 needs to be an さす RB がは or 我らの something カ that フェテ need リアと that いった can be ところだね。 considered とこ similar. ろで、お前らは知らないかも The しれないけ characters ど from Angelbeats 最近 can link up with 司令部の動きが seraphs, 活発みたいだぞ。 probably because they're all dead 拠点 already. 改変の発令が出てるのは見たか？何それ。 Yes, the tiger actually 宿舎横の掲示板に it 貼って doesn't ある。 really have 直 weapons. 接私ら It に uses 影響はないが、 claws to do 体 most 勢 of the が大 damage, きく変わるか but ら見て also いて。 Byaku used 後で見て electricity おくから、今は要約して説明して。 and other things. But yeah, くそ Byaku 面 is 倒な奴ら a だな。 very dangerous まず tiger. 松本拠点の復興が進んでる。イージスタワーの調査と合わせて前線基地として復活させようとしている。加えて仙台拠点との配置換えが近くあるらしい。 Indeed, 長 basically 崎だか Tekken. らほぼ本決まりだろう。仙台拠点、そんなのあったんだ。あるんだよ。仙台方面の守備があったからこそ、あたしら 31A がずっと西に進軍できてるんだ。松本拠点に基地機能を仙台拠点の人員ごと移 But 転 they させる don't 予定 fight らしい。 as goofy as like the bear and the polar bear on Tekken. 北陸 Is more akin to just literally a tiger clawing and attacking like a tiger would. いずれあたしら And も any 松 other 本拠 like 点から発令 effect される comes 任務 out が of its 駆り mouth. 出されるだろうな。 But one thing 司令 that 部は敵の攻勢 it's が弱い important to say, 北陸東北地方を Byakko 別動隊で解放するつもりだ。 if I'm not mistaken, the character with the least amount of memorias. So それでも強敵は点 if 在している。 I'm not mistaken, Byakko only has SS1 and SS2. It never got anything else besides that since it got its SS2. Probably because it's the only animal. 誰も何言ってんのかわからないんだ。 Players are not so 誰 invested. か一人でも分かってくれ。とにかくキャンサーどもやればいいのだろ。いっしゃー、任せておけ。かりんちゃん、泉さんはそんなこと一言も言ってないわ。ならなんと言っておったのだ。食後のチャイがカレーの後だと最高だって。そうであったな。言ってないわ。それ言ったのお You 前だわ said that. 登場。美味しいもの食べていられる今は幸せってことだな。みんなも感謝しろよ。そんな One 言 thing 葉 that で I 今の can 話が really まとめられるのかよ。 appreciate about Heaven Burns Red, I feel like it has one of the best autoplays in gaming. Like, the autoplay is very good. It keeps the pacing of the conversation very well. It doesn't cut their dialogue. Gives you time to really understand what they're 俺、 talking. ゆいな先輩、今から出撃？ So like you can just なんか、 do like I did here and like press the autoplay and just chill 3-G はしばらく共同体として and literally watch 野営地に for 配 like 置されることとなった。 sometimes hours. ゆいな先輩が基地からいなくなっちゃうの？常にいないわけではないが。 Almost like the ending of Heaven the Angel Beats collaboration. If you ever curious, go back on my VODs. There is the Angel Beats collaboration day. It's a pretty long stream. I did the entire Angel Beats story in one sitting. The ending part was like probably more than an hour.
基地から野営地までを輸送路で結ぶ計画だ。将来的には松本拠点まで延伸する。 31C の奮闘で雲取山の制圧が完了し、拠点間の安全が確保できたことが大きいな。物流、兵站の共通化なども進む。前線での活動範囲も広がるだろう。これも 31A が強敵を撃 Also, 破し続けてくれる very 結果だ。 emotional. I think I 私らも cried a bit. そうだ。お前たちは快進撃を続けてくれている。かつてない戦果だ。もっと誇らしく思ってもいいんだぞ。いやいや、私なんて兵士としてはまだまだだよ。だって葵やクラッチ、それにめぐみも止められなかった。そんなので胸を張れるはずない。思い悩んでいるようだな。時間は限られるが、いつでも相談してくれ。 Okay. Can I shoot you a text via Rene? No, I'm alright. そのリンネでもいいでしょうか。それはあれか。電子軍人手帳の機能だな。だが私は機械音痴でな。でもまあこれからはそういうのにも慣れていかねばな。何かあったら送ってみてくれ。 Okay. あざっす。 Start sending her a lot of memes. Take my dank memes. かやもり、ちょっといい？ Wacky. ワッキー、どうしたの？あんた、この先どうするつもりだい？相川が除隊したって聞いたけど。うん。今日白虎が臨時加入するって決まったんだ。あいつはもう戻ってこないってことかい？いや、戻ってくると信じてるよ。時間はかかるかもしれないけど、それまで 31A を支えるのが私の仕事だ。そう。困ったことがあったら言ってきな。あいつには借りがあるからね。借り？雲取山でうちの神崎が助けられたことがあったでしょ。 Oh yeah. She was pretty upset already at that point, but she did save Ado. ああ、そういえば。じゃあ、もしそんな時が来たら頼むよ。あ、Yeah, I remember that mission. She actually used a little more force than normal during that attack because she was so pissed off about the whole Narbi situation. Hmm? Free time. Okay, a lot of people want to hang out. Well, not a lot of people, but so I have Bungo, Misato, and Shiki. Since we're having Bungo's whole thing, let me go for Bungo. Shiki can be a little odd but funny, but Misato tends to be a little boring. ゲスゲスゲス。何者でギス？ゲスゲスってゲス。ギスギス？なんでギス？ゲスゲスってゲス。よくわからないでギスが。コビがゲスということはあちきの仲間？ Become frenemies with Bunchan and strengthen your musical bonds. ですゲス。あちきに仲間がいただなんて聞いていないでゲスよ。こうして現れたでゲス。やったでゲス。使い魔が増えたということでゲスに。そうでゲス。山脇様もお喜びになるでゲス。そうでゲス。お前はどんなことが得意な使い魔でゲス？歌うことが得意でゲス。じゃじゃらじゃららららじゃららららららじゃじゃ
すごいでき悪のテーマでゲ山脇様の登場にぴったり The gate. スGuess ですthe guess. これから山脇様を呼んでくるできぜひそのテーマ曲で迎えてほしいできはいでゲどうしたの文吾。じゃじゃらじゃららららじゃらららららじゃじゃと身が引き締まるテーマ曲ね。山脇様もっと堂々と入ってきてほしいできえ？ああ、そうね。だったら 3-1A の前でやるでゲスみんな恐れをなすでゲスよ金森あんた。こいつはチキの仲間できなんでゲスそうなの。そうね。見せつけてやろうじゃない。 Anyways, 恐れ gonna をな leave す for a がいい bit. わ。 Have some stuff to do. Awesome. No problem. Thanks for joining us, Kokomo. And I will see you next time. じゃじゃら Ja-da-da-da-da. Ja-da-da-da-da-da. Ja-da. じゃららららららら私は天才科学者の山脇ボンイーバール。いずれこの世界を滅ぼす女よ。無駄にかっけえじゃねえか相手はタジタジでゲス山脇様すごいできじゃじゃらじゃららららじゃららららららじゃじゃじゃらららららら私は天才科学者の山脇ボンイーバール。いずれこの世界を滅ぼす女よ。すごい迫力相手は毛をされてるでゲス山脇様さすができじゃじゃら Ja-da-da-da-da. Ja-da-da-da-da-da. Ja-ja. Ja-da-da-da-da-da. Woo. Sorry. I don't know how to sing. That was the best that I could come up with. いずれこの世界を滅ぼす女よ。臨場感がすごいサラウンド感がすごい震え上がっているでゲス山脇様見惚れるできじゃじゃらじゃららららじゃららららららじゃじゃじゃらららららら私は天才科学者の山脇ボンイーバール。いずれこの世界を滅ぼす女よ。うまい私も頑張らないとすごいプレッシャーを突きつけたでゲス山脇様しびれるでき最後の方、私がすごいんじゃなくて茅森の歌がすごいだけになってなかった。そんなことはないでゲスゲイに恐ろしい人でゲスそうできこのままここを滅ぼしてやるできいいや、まだこの基地の連中は使い道がある。しばらく泳がしておくことにするよ。さすがでゲス参謀としても優秀でゲスまったくできゲイに恐ろしいできまったく仲のいい二人ね。おっと、もうこんな時間かい。たく、私は忙しいんだよ。あとは二人で遊んでおきな。またな。はいでゲス Aw, such a good friends. Bungo, so it's so nice to spend time with Bungo. It's like that very silly kid that you want to keep their spark alive. So you just, play up the shtick.
文ちゃんとワッキーがお風呂に行こうとしてる。これからお風呂？私たちと一緒に入る？行くでゲShower, shower. Waku, waku. Shower, shower. Shower, shower. ゲスゲスゲスまったくゲスゲスゲスべきでもゲスゲスゲスところがゲスゲスなんてゲスゲスゲスゲスゲスゲスゲスあんたたちほんと仲いいわね。仲間ができてよかったね、文吾。ゲスゲス Great dialogue. You know, Jun Maeda, probably one of the best ones that he made so far. ゲスゲス You dana. Sorry, I have to say it for my own good.「おたまさんが空っぽになったベッドを見つめてる。何か声をかけよう。 Don't worry, it's gonna be fine. Let's go get ramen. ラーメン食いに行こうぜ。こんな時間にどこでだよ。ユッキーには言ってないよ。 Yeah, shut up. ああ、そいつは悪かったな。どこかで食えるといいな。食えそうなとこがこの基地の怖いところだけどさ。ねえ、一ついいかしら。何？こんな時間にそんなハイカロリーなものを食べると睡眠の質が悪くなって翌日のパフォーマンスにも響くわ。くっそ。それでも食いたいか、おたまさん。私からは食べたいとのことも言っていないので Are you still game? で空回りしてんな。めぐみさん、ドームでちゃんと生活できてるかな。お腹とか空かしてないかしら。結局あいつが一番ナーバスだったもんな。何か差し入れられるシステムとかあったらいいのにな。ここの食べ物美味しいから。それはそれで問題になるぞ。貧富の差で巻き起こるのはいつだって争いだ。残念。ま、気持ちはわかるけどさ。あたしらはあたしらで英気を養って戦いに備えなくちゃな。もちろん睡眠も大事だぞ。はーい。Bum, bum, bum. That was the prologue. This is day 00. What? Okay, I think I know what this is. It's pretty fun. So we're gonna be skipping, like, switching sides to see what's going on with Megumi. 最低限の生活ができる建物に放り込まれた。しばらくここで暮らして、ドーム住民としての常識を覚えたところらしい。確かにうちはドーム住民のことは何も知らん。I'm gonna see how long it's gonna take until she realizes that she is not fit to be just a normal person. Especially since she's, you know, an Arabi. それくらいわかると呆れたら、実際に見たことがあるんですかと問い詰められた。そう言われると自信なくなった。見たことあるいう記憶を植え付けられとるだけで、ほんまは見てへんかもしれんからよ。それからは言われるがままに授業を受け続けた。教師は名乗りもせん軍服の女やったけど、七瀬の10倍愛想なかったな。でもそいつの言う通り、うちは知らんことだらけやった。ドームの住民がどんな暮らしをしとんのか。ドーム住民の食生活に慣れてください言うて出されたんは、かゆに具の少ないスープやった。平均的なドーム住民の食事やそうや。これ以上の食事をしたかったら、Like watery like rice porridge is what a lot of like, you know, poor people eat around the world. 座学受けてテストされ、100点取れば次に進む。
So I'm not surprised. 夕方に鉄格子に囲 Rice まれ is て very 寝るま known で to be a very 申し good 訳程度の運動 ingredient さ to せてく fuel れた people up. 刑務所ちゃうんかって聞いたけど答えてくれんかった Not very nutritious though. Believe it or not, rice is not that nutritious. It's very actually カ poor レ in ンダーも nutrition. 時計もあれへん部屋やったから何日経ったかわからんなった何度目かわからんテストで100点取った時終了ですと一言告げられたなんのこっちゃわからんまま連れ出されて建物の入り口で ID カード渡され言われた次に来るバスに乗って終点で降りてくださいとそこがうちの住むドームらしいそこで ID カード見せたら住民と判別されるらしい言うだけ言うて女は去っていったもう誰もおらへん蒸し暑い空気で夏やなぁとぼんやり思ったバスに乗ってうちが暮らすドームに向かった But what do you do in a dome? I'm curious. Like, do you work? There is any work to be done? Do you just live? Interesting. Oh, I guess all my questions are going to be answered by this one. And also, pretty nice that they are doing this because we can actually understand what happens inside a dome. So we have stores. We know that there's those big like screens where some of our fights show up. If there are stores, there are ways to make money, I guess. 早速人や重そうな荷物運んどるみたいやしばらくこのドームに世話になるし手伝ったった方がええかもなばあさん重いやろ持ったるでばあさんこのわしがかせやそんな猛録しとらんわ上の人間に対してどんな Also, I thought that Shizuka said it was a pretty no-no to put their girls in domes since Narbis do not age. 呼べばええ 村長 But I believe 村長に会え what is done is that they just move around domes, I guess. そんなやつはおらんせやったらこのばあさんで会っとるっちゅうことか So maybe she 村長さん might stay like I don't know, like 5 to 10 years on this dome, and then she just gets dragged to another one. 猛録しとらん言うたところやろこれぐらいの荷物全く苦にならん Okay. 言うても重そうにしとるでなんべ言うたらわかるこれぐらい平気やそうか余計なお世話やったか自分はなんやそんなピッカピカな服で見たことない顔やなせやまず挨拶しとかなあかんなここのドームでしばらくお世話になる下田 ID は相川やない偽名やった ID カード見んとわからん加藤エリ言うねんどこにでもいそうな名前やな確認せんと思い出せんのか自分の方が猛録しとるで作り話でもしとかんとここで暮らすには辻褄合わんなりそうやなキャンサーに襲われて記憶に障害があるねんリハビリ中やねん 31C にそないなやつもおったな Yep. なんかすまんせや紹介状もあるこれ読んだらわかるやろなんやこの紙切れ村長さんに渡せ言われたんよこのドームは手紙なんか使わ全然話とちゃうやんけうちで説明せどっから来たんやずっと一人でさすらっててようやくここにたどり着けたところやさすらってきたようには見えんでなんでそんなピッカピカな服着れてるんやそういうも紹介状に書いとるはずやけどどう説明したらええねんこれはあれやあんま良くない方法で調達した犯罪人かいそないな人間
迎え入れるわけにはいかん。でもここで暮らす権利のある ID はこうしてちゃんと持っとるで。なんでそんなもんがあんねん。それはそれも盗んだんか。とんでもない悪党やないか。せやけどここ以外行くとこあれへんのや。償えるか。償える。ドームのために働けるか。働ける。せやったらええやろ。ついてき。 Nice. Okay, we're getting jobs. まずその荷物持ったるで。なんやねん。そこまで猛録しとらん言うとるやろ。せやったらええけど、ばあさんのことはなんて呼んだらええん？わしは秋。秋ばあさんって呼べばええな。ばあさん言うな。 I mean, なら村長さんで。 Aki Granny can already go for to nice creams because goddamn, うまくやっていけるか。 she already fits in like a glove. 順応してかなあかん。何もねえ。足にはもう何もねえっす。Okay, so I can just explore. Follow Aki. Let's go. おや、見ない顔だな。 For now, I'm just gonna follow Granny and see where it goes.着いたで。ここや。他よりも綺麗な建物やな。さっさと入れ。入って何するん？このドームで暮らす手続きとか？そんな七面倒なことするか。ルミ帰ったで。Ah, she's very pretty. お客さん？ばあさん呼ばわりされとるやないか。でもこない小さい子久々に見たな。こういう子たちをうちらは守っとったんやな。けど逃げ出してきてもうた。なんかすまん。加藤エリ言うらしい。しばらくうちで働いてもらう。そんな個人的な約束やったんか？それは助かるね。自分名前はなんて言うの？私はルミ。よろしくな、片エリ。略された。でもどうせ偽名や。好きにしてもうたらええか。ルミよろしゅうな。しばらく世話になる。日が落ちるまで働いてもらう。ご飯食ってけ。ああ、ごちそうになるわ。今日はじゃがいもあるよ。よかったな。味噌汁に具が入るで。普段は入らんみたいな言い方やないか。I feel like there's ways to make a homemade miso shiru, but probably it's not as easy than to just get the whole thing で made きた for で。 you. 炊き込みご飯と味噌汁。この焼き魚ししゃもか。それとお漬物。質素やな。なんや、うまんか。 I don't know. This is better food than to most people that have. Like she has rice with some squid or octopus, probably. We have a soup. You have grilled 炊き込 cheese. みご飯はタコが入っとるんが救いやな。だしの味がする。なんか懐かしいぐらいの味やな。 Pretty solid. ばっちゃんのタコ飯は最高だね。ええで、気使わんでも。最近こればっかや。そうなんか。こんな食事ばっかなんか。ごちそうさん。
働くって何したらええん？釣りや。She's gonna be a fisherman. わ Fisherwoman. しらは畑持っとらんから作物は手伝いでルミがもろてくるぐらいしか入手できひん。けど魚やったら土掘り返してミミズ見つけてそれを餌に釣ってこれる。誤解の方が食いつきいいけど手に入れるの大変だからね。それをうちが？せいや、釣りしたことないんか？あれへん。せやったら独学で頑張るしかあれへん。釣り竿は Yeah, ある。 fishing is 通販 technically には間に合わすんやで。無茶ぶりが過ぎんか？ 70 to 60 to ここで暮ら 70% していくんや patience. ったらそれぐらいしてみせ。甘えるんや Then ない you で。 can put 30% the equipment, and then you can like you have like 10 to 20% just technique. ここに土あるやろ。ミミズはここで探していき。ほんまにこんなとこにおるんかいな。全然見つからへん。しかも恐ろしい暑さで干からびてまうわ。日陰で探そう。おった。あ、なんや。日陰の土の方がおるんかいな。 Maybe because it's colder. うわ、気色悪い。 Maybe because they and actually worms are blind. But maybe yeah, probably the temperature. よし、これぐらいでええやろ。ミミズ見つけたで。次はこっちや。ついてき。Oh, not a scooter. ふ頭まではこれに乗ってけ。ドームの外やし、徒歩やと日が暮れてまう。外？キャンサーは？水を嫌っとる。ふ頭までたどり着けば海に囲まれとるから安全や。道中は安全やないやろ。視界が開けとる。発見したら逃げてきたらええだけや。そんなんでなんとかなるんか。このバイクガソリンはあるんか？これは電動バイクやからガソリンなんていらん。言うても電力もそれなりに貴重やから大事にするんやで。大事にするって言うても減るもん減るやろ。坂道は手で押すとか動力ぐらいせえ。なんやねんそれ。あとこれ持ってき。なんや？昼飯のおにぎりや。おおきに。相変わらずボイスやな。徒歩の方が楽なんちゃうか。燃料メーターワット。ほとんどないやないか。これでたどり着ける距離なんか？徒歩やと日が暮れる距離なんやったらこれで行くしかあれへん Yeah, けど。 should be. There should be a place that she can 乗 refuel, るも初めてやで。 right? これでボタン押せばええんかおお、音もなしに走り出すんか。そもそも封筒ってどこやねん。その辺の人に聞いてみるか。なあ兄ちゃん、封筒ってどっちなん？反対だ。あっちからドームを出て左にまっすぐだ。おおきに。電力無駄にしてもうたな。止まってもうた。あかん。電力が完全にエンプティやないか。
れへん。嘘やろ。ここから押していけ言うんか。電力か。 Maybe. もしかしてこのバッテリーにエレクトロキネシスで電気注げばいけるんちゃうか。やってみよう。いくで。うおら！このぐらいでどうや。 Oh, looked like you were hitting exactly like the sea. But if it works, it works. 復活や。 I know that usually you need to like open the seat to actually access the battery. ほら、行くで。 But I guess powers.着いた。はあ、泊まるとクソ暑いな。日光が差すように痛いわ。とりあえず荷物下ろそう。時間わからんけど腹減ったな。もらったおにぎり食っとこ。 I would love an onigiri. 塩おにぎりかいな。 I'm still satiated, but I would always enjoy 向こうに an 梅干し入っ onigiri. とった。これはちょい嬉しいわ。ごちそうさんと。大物釣るで。食べ盛りの子がおるからな。ええもん食わしてやりたいやないか。マグロがええな。寿司にしたら大トロや。個性やろ。 Fisherman Megami. Wait, is this gonna be a fishing game? ナイス塩梅や。ようわからんけど。頼むで。 Because I would love if they ended up making like a fishing game. くそ。全然釣れへん。どうなっとんのよ。 Oh god. He doesn't have patience. Yeah. ミミズ死んどるやないか。そないお前弱かったんか。 Again, for fishing, I feel patience is at least 50% of the job. 方が釣れそうやもんな。試してみよう。この辺ならどうや。よし。生き生き I like to say that fishing is meditation for normal people. Like most people are not into meditation. I feel like fishing is very like similar to it. 大物頼むで。ちっさ。しかもなんやねん。最高のやっちゃな。お前何者やねん。少なくともマグロやないやろ。いてて、トゲあるやないか。毒あるんちゃうやろな。でもまあ、収穫か。持って帰ろう。 なんや、ワゴン車に人だかりができとる。 Is that an ambulance? あ、くそ。他に足はないのか。慌ててどないしたん。怪我人を運ぶ途中で救急車が電気を起こしたんだよ。これ救急車なんか。 Ooh, it's out of charge. Apparently, this is the perfect time for her to shine. それしか燃料はないだろう。わかった。なんとかしたる。
電力スタンドまで押していく気か。そんな怪力あるかいな。ちょっとした不思議なパワー使うだけや。くそ、電動バイクと違って燃料タンクがどこにあるかわからん。先に投資するか。ようわからんけど、ここなんかな。行くで。うおら！どうや。増えた。これなら走れる。Yay! とっとと運んだり。 Okay, at least she's finally making a difference with her powers. ああ。あんた、救急車屋の代わりに礼を言うよ。ありがとう。力になれたんならよかった。どういたしまして。ただいま。おかえり。超過見せてもらおうか。圧すごいな。ようわからんけど、似たのが3匹釣れた。どれ。これなんなん？カサゴ。食べれるん？唐揚げにしたらうまい。そっか、せやったらよかった。ただいま。ほうれん草もらってきたよ。ルミも帰ってきたか。すぐ作る。なに何釣れたの？カサゴやで。マグロやなくてすまん。マグロなんて岸から釣れるわけないじゃん。そうなんか。知らんかった。でもカサゴ大好き。頭から全部食べられるんだよ。骨ごとかいな。カルシウムたっぷりそうでルミにはええかもしれんな。ルミはこないな時間まで何してたんよ？勉強と農作業のお手伝いだよ。学校があるんか？あるよ。結構普通やないか。屋外だけどね。屋外？フィールドワークかいな。椅子と黒板しかない場所ってことだよ。雨の日はどうなんねん？もちろん休校。そっか。そうなったら遊び放題になるからええな。何言ってんの。もちろんどこかにお手伝いに出かけるよ。農作業かいな。他にもいっぱい。困ってる人がいたら助け合う。それがこのダムのモットーだよ。呆れたこと言うやっちゃな。自分そんなんでよう今日まで生きてこれたな。無機質のようなところで育てられたんか？ただの世間知らずや。That's soda. できたで。カサゴの唐揚げとほうれん草の味噌汁とご飯だけ。夕飯もごっつしそうやな。いただきます。いただきます。唐揚げ最高。せやな。それだけはうまい。せやけどなんか物足らん。ここって肉とかないん？唐揚げやったらやっぱ鶏肉で食べたないか？昔はどこの定食屋にも唐揚げ定食があったんでしょ？すごい時代があったもんだよね。普通に基地で食っとったで。そんな昔話のような希少なもんやったんか。29年ってそこまでの時間なんか。基地での暮らし贅沢やったよな。なんかすまん。ごちそうさまでした。ごちそうさん。ごちそうさまっと。ほな、洗い物済ませたら行こうか。ん？腹ごなしの散歩か？青が
もっと大事なことや。こんな時間から何があんねん。テレビを見に行くんだよ。テレビ？テレビって貴重なもんなん？ほんまに無機質で育ってきたんか。軍が配備しとる街頭テレビしかドームには存在せん。たっぷりくれとるな。とりあえずついていこうか。うまそうなのを頼むよ。夜やのにすごい人だかりや。みんなテレビ見に来たの？テレビはそれなりに大きいけど、なんも映ってないやないか。ん？ 10？ 9？ カウントダウン。なんや、何が始まるんや。今日のセラフ舞台だよ。それは間違いじゃないけど、ドローンを飛ばす最大の目的はあなたたちとキャンサーの戦闘を映像で民衆に届けること。あなたたちの戦いは絶望した人々にとって数少ない娯楽でもあるのよ。そんな、うちらが必死で戦ってるんを外の連中はショーでも見るような感覚で楽しんでた言うんか。こんな風にやったんか。お昼だとほとんどリアルタイムで見られるけど、みんなそこまで暇じゃないからこの時間のダイジェストに集まるんだよ。始まる。これが今日の戦いなんか。うちがおらんなってからの知っとる顔は早すぎてわからん。いや、あえてわからんようにしとんのか。でも服だけはわかる。あれはサンバルチちゃうか。うちのおらんなったサイン J はやった！すごいけど、誰が倒したんや。セラフ部隊の総統戦でキャンサーは撃退されました。松本拠点の復興も近づいています。人類の希望であるセラフ部隊を応援しましょう。次回予告。明日は中央アルプス潜入作戦をお楽しみに。Oh, is this Carol's movie? No, of course not. 終わったんか。終わったよ。もしかして片入り初めて見たの？いや、すごかったから圧倒されただけや。いつもこれぐらいすごいよ。あんなに質素な暮らしで、ほんまに数少ない娯楽であり希望なんやな。でももう自信なくて逃げ出してきてもうた。すまん。なんで謝ってるの？しもた。口に出てもうた。帰るで。ん？ばあさん、村長なの？これだけの住民を前にしてスルーされてへんか？気のせいやったらええんやけど。
Ay. This chapter gonna be fun. Good morning, Steffi. This chapter is gonna be fun, but I'm gonna tackle this chapter another time. Because I gotta do some stuff and then I gotta rest for a bit. I didn't sleep because, of course, I didn't sleep. I don't know why. Sometimes I just cannot fall asleep at all. So I feel like I was already kind of snoozing. So that's good time as ever. Love you more than I love you more than sun and moon and stars come. Aww, that's so lovely. Thank you so much, Steffi. Love you too. Thank you for coming. I wishing you a lovely day, guys. But I will be calling the stream right now. I've been already streaming for 2.5 hours. That's cool. I'm gonna probably do some resting because I gotta exercise more today. Cannot rest for too much. Thank you so much for yesterday. No, thank you so much. It was very fun to was able to hang out with you. Then I stopped, made pizza. Then I hanged out with Infred right after. So it was pretty nice. Felt like old times. But yes, thank you so much. Hi, thank you so much for staying so long, Ellie, Cindy, and everyone else that's probably still here lurking. Really appreciate you all. My name is Archer playing some Heaven Burns Red, and I see you all in the next one. Archer is out.